Hi everyone. Today now see the one more important article in a topic. First, types of differential amplifier. This article is the very important article in exam. That means the IMP article. Okay. Types of differential amplifier. What is differential amplifier? Okay. Differential amplifier म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे. Okay. So even through the differential amplifier is designed to have a two possible input and two possible outputs. Okay, that means in the differential amplifier two possible inputs and two possible outputs. That means the two input, two output. Okay, it is not necessary to use both inputs and both outputs. It is not necessary use for the both inputs and both outputs. So based on the methods of providing input and taking the output. Based on the methods of providing the input and taking the output, that means the provide the input and goes to the taking the output. Okay, differential amplifier can have four different configurations. Okay, in the differential amplifier, that means the four different configuration, that means the four different types. Okay, which types? The first type is the single input unbalanced output differential amplifier. Single input unbalanced output differential amplifier. Second, single input balanced output differential amplifier. Single input balanced output differential amplifier. Dual input unbalanced output differential amplifier. Third, we see the dual input unbalanced output differential amplifier. And fourth, we see the dual input balanced output differential amplifier. Okay, these are the different four types or four configurations of the differential amplifier. Okay, here see now the one by one of the configuration or one by one of the types of the differential amplifier. In that, first we see the single input unbalanced output differential amplifier. Okay, single input, that means the in this differential amplifier provide the only one input and second input is the grounded and output gives to the unbalanced. Okay, in this case only one input signal is given, that means the only one input signal is applied and the output is taken from only one of the two collector with respect to the ground. That means the output is gives to the only one output and one input and one output, and another one input and one output is grounded, that means the connected. Okay, here see the figure. Okay, figure is the single input unbalanced output differential amplifier. Okay, in that the consist of two transistors Q1 and Q2. Okay, in that the first Q1 transistor base apply to the input signal, that means the V in, and emitter of the both transistors is connected in a common, connected through the RE resistor, through the connected minus VEE, that means the negative supply, that means the ground voltage, and both collectors are connected to the RC1 and RC2 resistors commonly connected to the VCC, that means the high supply, and then second transistor collector connected to the output, that means the measure to the output, and second transistor base is connected to the ground. That means in this diagram, see the circuit diagram, first transistor Q1 apply to the input and second transistor Q2 output gives to the across the collector terminal, that means the first apply to the first transistor input and output is measured to the second transistor of the collector terminal. Okay, see the figure, simple figure है बघा, simple connection diagram है. When input signal V in, when the input signal V in is applied to the transistor Q1, इनपुट सिग्नल हा ट्रान्झिस्टरच्या Q1च्या बेसला अप्लाय केलेला आहे, दॅट मीन्स कनेक्ट केलेला आहे. इट्स ॲम्प्लिफाईड अँड इन्व्हर्टेड व्होल्टेज गेट्स जनरेटेड ॲट द कलेक्टर ऑफ द ट्रान्झिस्टर Q1. इट्स ॲम्प्लिफाईड अँड द इन्व्हर्टेड व्होल्टेज, दॅट मीन्स जे आपण इनपुटला व्होल्टेज अप्लाय करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे, त्याचं ॲम्प्लिफिकेशन करून ते व्होल्टेज काय केलं जातं, इन्व्हर्टेड व्होल्टेज गेट्स जनरेट ॲट द कलेक्टर ऑफ द ट्रान्झिस्टर Q1. ते जनरेट करून कुठं प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे, Q1च्या ट्रान्झिस्टरला. ओके, सॉरी Q1 ट्रान्झिस्टर कलेक्टर टर्मिनल, Q1 ट्रान्झिस्टरच्या कलेक्टर टर्मिनलला. ॲट द सेम टाइम इट्स ॲम्प्लिफाईड अँड नॉन इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज, इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज इज द Q1 ट्रान्झिस्टर. ओके, अँड ॲट द सेम टाइम त्याच वेळी इट्स ॲम्प्लिफाईड अँड नॉन इन्व्हर्टिंग
inverted voltage gets generated at the collector of the transistor Q2 as shown in the diagram. Okay, in this diagram shows the Q1 transistor ला काय केलं जातं across the Q1 transistor. ओके ॲम्प्लिफाय Q1 ट्रान्झिस्टरला काय केलं जातं इनपुट व्होल्टेज अप्लाय करून ते ॲम्प्लिफाय आणि इन्व्हर्टेड व्होल्टेज गेट्स जनरेटेड एट अ कलेक्टेड टर्मिनल ऑफ द Q1 ट्रान्झिस्टर अँड ॲट दॅट सेम टाइम द ॲम्प्लिफाईड अँड नॉन इन्व्हर्टेड व्होल्टेज गेट्स जनरेटेड ॲट द कलेक्टर ऑफ द ट्रान्झिस्टर Q2 transistor. Okay, shows this the diagram, and this is due to effect of input voltage. This due to the effect of input voltage V in first is coupled to the transistor Q2. It is coupled to the transistor Q2 via the common emitter resistor. Coupled means connected for the each other. Okay, in a Q1 transistor and Q2 transistor is coupled. Okay, through the common emitter resistor RE. Okay, unbalanced output will contain unnecessary DC content as it's a DC coupled amplifier. Therefore, this configuration should follow by a level transistor circuit. Okay, this configuration should follow by a level transistor circuit, and in this type gain means the differential configuration of gain AD is half than that of the balanced output type. It is the half than that of the balanced output type. ओके, म्हणजे बॅलन्स्ड आउटपुट जे भेटतं त्याच्या हाफ अनबॅलन्सला आपल्याला भेटणार आहे गेन. अँड द आउटपुट ऑफ दिस ॲम्प्लिफायर. ओके, आउटपुट ऑफ दिस ॲम्प्लिफायर इज ॲज फॉलोज गिव्स टू दी हिअर राईट नाव द आउटपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज आपण कुठे मेजर करणार आहे? मेजर ऑफ द कलेक्टेड टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर Q2. V out is equal to AD V in 1. AD is the gain of the differential amplifier and V in is the input voltage. Okay, as the V into is equal to 0. That means the second transistor's base terminal is connected to the ground. Ground voltage is the 0 volt. So here right now the V into is equal to 0. That means the grounded. In that the V out is the output voltage, AD is the gain of the differential amplifier, and it is RC upon 2 RE, and V in 1 is the inverting input, and V in 2 is the non-inverting input of a differential amplifier. Okay, so this is the first type or first configuration of the differential amplifier, single input unbalanced output differential amplifier. Okay, that means the apply to the one input and output goes to the only one output. Okay, one input one output. Okay, then see the second configuration or second type of a differential amplifier is the single input unbalanced output differential amplifier. Single input balanced output differential amplifier. Okay, in some applications only one input is needed. Okay, in the some applications only one input is needed while other is grounded. Such amplifier is called as a single ended input and balanced output. म्हणजेच in this type काय केलं जातं ह्या टाईपमध्ये तर ओनली वन इनपुट हे कनेक्ट केलं जातं and other is the connected in a ground, and such amplifier is called as a single ended input and balanced output. Okay, same as above, only one input signal is given even through the output is taken from both collector. That means याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे बघा, सेम डायग्राम याच्यामध्ये डिफरन्स एवढाच आहे फक्त याच्यामध्ये की इनपुट हे वनच आपण देणार आहे आणि आउटपुट हे कनेक्टेड आउटपुट इज मेजर्ड बिटवीन दी बोथ कलेक्टर टर्मिनल्स ऑफ दी ट्रान्झिस्टर. ओके, एवढा. दॅट मीन्स द बॅलन्स्ड आउटपुट. आणि अनबॅलन्स्डमध्ये डिफरन्स काय होता? डिफरन्स लक्षात येते सगळ्यांच्या. डिफरन्स काय होता अनबॅलन्स्डमध्ये? सिंगल इनपुट अनबॅलन्स्डमध्ये आपण इनपुट देणार आहे, एकच इनपुट देणार आहे आणि आउटपुट फक्त एकाच कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस आपण आउटपुट घेणार, म्हणजेच अनबॅलन्स्ड होतं ते. ओके, आउटपुट. आणि बॅलन्स्ड आउटपुटमध्ये इथं काय बघा, सिंगल इनपुट बॅलन्स्ड आउटपुट. दॅट मीन्स द ओनली वन इनपुट अप्लाय करणार आहे आणि output is measured between the both two collector terminals of a transistor Q1 and Q2. That means the balanced output. Okay, see, the same as the above, only one input signal is given even through the output is taken from both collectors. Okay, this will give us more amplified version of output as it is combining the effect of both transistors. Okay, as gain
AD is double than that of the unbalanced output. ओके, म्हणजे डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायरचा गेन हा काय असणार आहे, डबल असणार आहे दॅन दॅट ऑफ दी अनबॅलन्स्ड आउटपुट. आणि अनबॅलन्स्डमध्ये काय होतं तर त्याच्यामध्ये हाफ दॅन दॅट ऑफ दी बॅलन्स्ड आउटपुट, आणि याच्यामध्ये काय डबल दॅन दॅट ऑफ दी अनबॅलन्स्ड आउटपुट टाईप ऑफ दी कॉन्फिगरेशन. देअर वॉन्ट बी एनी unnecessary DC content is balanced output as the DC contents in both outputs gets cancelled each other. Okay, that means in that won't be any unnecessary DC content. जे unnecessary ह्याच्यामध्ये DC contents असणार आहे ते काय केलं जाणार आहे इन अनबॅलन्स्ड आउटपुटमध्ये ॲज द DC contents in both output gets cancelled each other. बोथ टर्मिनलच्या अक्रॉस आपण जे आउटपुट मेजर करणार आहे ते DC कंटेंट काय केले जातात, कॅन्सल केले जातात इच ऑदर. ओके, सो the output of this amplifier is gives to the amplifier's output is gives to the phi out is equal to AD phi in 1. AD is the gain of the differential amplifier, V in 1 is the input voltage. Okay, and V in 2 is equal to 0, that means the grounded. Okay, so here the phi out is the output voltage AD, output voltage phi out. AD is the gain of differential amplifier and it is RC upon RE, and V in 1 is the inverting input and V in 2 is the non-inverting input of a differential amplifier. Okay, and this differential amplifier has floating load, then that is both end are required load at collector, and this is convenient because load is generally single ended. Load is generally single only. This is the second configuration of second type of the सिंगल इनपुट बॅलन्स्ड आउटपुट डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर. ओके, दोन्ही कॉन्फिगरेशन दोन्ही टाईप्स ऑफ डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर हे कसे आहेत, सिम्पल आहेत. ओके, तुम्हाला फर्स्ट टाईप समजलं तर सेकंड लगेच समजलं आहे. सिंगल इनपुट अनबॅलन्स्ड आउटपुट आणि सिंगल इनपुट बॅलन्स्ड आउटपुट दोन्हीमध्ये एक सिम्पल डिफरन्स आहे. डायग्राम तीच आहे. ओके, त्याचे जे कनेक्शन असेल ते सेम ॲज इट इज आहे. फक्त एकच ओनली वन डिफरन्स काय आहे तर फर्स्ट सिंगल इनपुट अनबॅलन्स्ड आउटपुटमध्ये काय आहे, सिंगल इनपुट मीन्स ओनली वन इनपुट प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे फी इन, दॅट मीन्स द इन्व्हर्टिंग, आणि नॉन इन्व्हर्टिंग हे ग्राउंड केलं जाणार, दॅट मीन्स द 0 व्होल्ट. आणि आउटपुट हे फक्त एकाच कलेक्टरच्या अक्रॉस आउटपुट हे मेजर केलं जाणार, दॅट मीन्स द अनबॅलन्स्ड. ओके, आणि सेकंडमध्ये काय आहे, सेम बट आउटपुट काय केलं जाणार आहे, दोन्ही कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस हे आउटपुट मेजर केलं जाणार आहे, दॅट मीन्स द balanced output. Okay, so second two types, dual input unbalanced output differential in amplifier and dual input balanced output differential amplifier. Okay, हे दोन्ही टाइप्स और कॉन्फिगरेशन्स बघण्यासाठी हे लेक्चर सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करा, म्हणजे तुम्हाला ते दोन्ही टाइप्स और कॉन्फिगरेशन्स समजतील. ओके, आय थिंक दिस आर्टिकल इज गॉट इट ऑल ऑफ यू. I think this article is here completed. See the next two article is continuously. Okay, so thank you all of you.